decision za Biden yakoze n'asalawo kwejja emyaka tagenda kuddamu kwesimbawo. It is a landmark mu history nga katifu ababeera mu nsi ey'Abafirika abantu bwe bajja mu bukulembeze n'agala n'okweteekako supagulu aleme kuvaawo ate huko ekuruku ng'agamba ajja kubeerawo. That is how America has been all the time. Oyo kye bayita democracy. Omuntu osobola okulaba nti ne weweekaka ne bakukuba ebiyiso ne bakusika feesi nekyero otuuka n'ota. Kakati oyo manyi nti abakulembeze ba Afirika bamulaba ng'omujega olw'okusalawo kwe yakoze. But it's about the continuity of the country. Era olaba we yabadde aleka yagambye vice president we Harris nagamba nze nkuwanzeeko eddusu genda mu maaso mu kulonda okujja ogende mu maaso ne kye twatandikako. Kakati ekyo eno mu Afirika sikiwa nti abakulembeze beo babirengera kubanga Afirika nga bw'ogiraba ng'ebwe bazungu bagiyita dark continent n'ebikolebwamu bya darkness, being that Africa was referred to as a dark continent by the whites, and whichever political decision taken is taken under darkness. Kati wano tewaliwo nnyo ffe nga bannayuganda kye tusobola kukyusa kusalawo kwa Biden oba abadde president wa America tagenda kuddamu kwesimbawo. Ffe wano waffe oba awezezza n'97 naye agamba akomawo ati ene kosti emundu naziwa buli kimu kyonna kitataganyiza amakubo gonna gataddeko road blocker agamba nfiira wano n'ofa kimunonga. Kakati ye Biden ye atunuulidde the future of Americans, the democrats of the Democrats, even n'okutunuulira te globe kubanga America ebeera nga kyakulabirako. Teyalinze kumala kumuwalula kasita bamugambe please enough is enough. Abalina capacity eyeeyongereyo okwesimba okuba obudde bwe bukyaliko ekisanja ekirala. Naye yagambye kasita yawulidde amaloboozi n'agawuliriza. You cannot fight nature. Naddala bw'otuuka mu myaka egyo 80 bw'ogwa bwe bakukuba ebiyiso abakulya mu ngalo bakugamba okyasobola ne weekakakaka ku purechapu ezikutula ne weekaka. Kati ye yagamba sajja nansi sifa naye nsi tugiryako bikola n'agamba munne ajja akwatemu. So somo ddene era lituleetera naddala okusoomoozebwa ffe abali eno mu Africa bali mu bukulembeze nti obukulembeze osaavinga n'ogenda mirembe. And is happy, I think is very happy more than we are badde wali insisting nti I'm supposed to be here simanyi America nsolo yaffe n'okulya paka. Ekyo kye yakoze decision de yakoze is a milestone in the history of leadership. Yeah, it's a milestone decision. The decision he took will be remembered in the history of leadership, not only in American history, but throughout the world. You know, you can relinquish power. Anyone can be a leader, but you have to measure. Do you still have the capacity to serve your people, or you are just there for the sake of protecting your position? So he calculated very well, and he will be in the history of America and the world at large, that leaders come and go. That when your time comes, you become like the best dancer. The best dancer doesn't stay on the stage throughout. You can dance, and when your time of stopping, you stop and go. But you cannot stay, and you think you are the only person who can manage the political affairs of a state. There can be so many alternatives, like for example, he has nominated his vice president to be in charge of the next race. So that's a very good move, and I think Americans are very proud of Biden. But of course, America has been like that. It's a leader in terms of democracy. Yes, we can accuse it in so many other things, but when it comes to democracy, Biden has been there and America has been there. And leaders should walk the talk. You are practicing democracy. So these African leaders may look at him as a fool. Because for them they think that when you are a leader you can't let go. You are supposed to be there at whatever cost. Now look at him, he's a very happy man. He will go home happy, his country will be happy.
democracy being a process, it will continue, and you cannot be just one person to lead the country. And as leaders, especially we members of parliament, we learn from him a lot, because if you are in charge of a position, there can come a time when you have to relinquish power and you go and do other things. Just Mr. Museveni would have taken President Biden's relinquishing of power as an example to him, that you can serve and go. You cannot be there and say, my people have told me to stay here. You measure your capacity to serve your country. Look at his age, he's 80. And even Museveni, I think Mr. Museveni might be slightly older than Biden, or a bit, they may be of the same age or a bit older. But you see the man, I said, enough is enough, let me go home. And that's how democracy is supposed to work. There is no tension in America. For the current and the next generation, they will be at peace, because if you get power, you relinquish it peacefully. There won't be any demonstrations. There won't be any economic disturbances in America, and the world will move on. Kati oba balumba oba tebalumba okusalawo kwabwe eyewe ez'omumba gwe baziwujja. Olaba zikabangaliza amagye zonna bazijjeyo, SFC, Fuso, Duso, Kuso, byonna babiye ku kkubo. Kakati gwe oli waddembe muvubuka gwobo naawe olina ekikyo kyojja nakyo gwolaba. Nze zijja kubeera wali ku gate ndi toyingira. Eyo si mandate yange. If they are coming either to meet Sergeant at Arms or the Speaker, it is their liberty. Me as a member of parliament don't have any limit to stop any person from our society okujja wano okwekalakasa. Bw'obozza okwekalakasa, kuba ffe waffe tulina n'enkoko ezimira ensanafu. Enkoko emira ensanafu yemanya bw'egiyisa mu bulago bwayo. Ewaffe tulina enkoko ezimira enkuyege, zezimanya bw'egiyisa enkuyege mu bulago bwazo. Kakati bo abavubuka be balaba. Nze sijja kwogerera abavubuka kubanga buli omu yalina kapasite ye yasobola. Olaba mu kibuga emisana abantu babakubatteke ne bakujjako ensawo nga poliisi eri wali tesobola nakutaasa ne gaweerwaneko. So kakati n'abavubuka babajja, saagala beekwase nti waliwo ababaka ba palamenti abaatuganya okuyingira palamenti eno palamenti yaabwe, ate tetwagala ne sipiika yeekwase nti ababaka bamobilizinze abantu okujja. Nze ndiwo ku lwange, oboze obatoze, that's none of my business. Sinze nakugambye nti weekalakase, sinze nakuorganizing nti weekalakati oleme kwekalasa, kubanga as much as abantu bakasigatinga palamenti okuba nti ekola bibi, naye naffe nga palamenti tulina ebirungi bye tukola. Nesirabangayo yadde wa mawulire n'omu highlightinga birungi bya palamenti, ndaba bibi byerere. Ate bamala ovuma palamenti ate ne bagamba tutwale ebiwandiiko byaffe mu palamenti. Kakati bagamba baleeta biwandiiko. Kati ono mwagamba sipiika mufu, bamemba palamenti bafu, mugenda biwa bafu. Kubanga nze naali agadde o-identifyingemu abamu, naye gwe wagamba sipiika mufu ali corrupt, bamemba palamenti bali corrupt, ne palamenti eri corrupt. Kati ekiwandiiko n'ojja bali corrupt tekibulire yeeyo nga beeteesaako. So nze ndaba there is a lot of double standards. Nze sisobola kutya bigenda. Ababaka weebali of course bangi batidde, abalala bagamba nti tebajja kujja wano, abalala weebali naye bagamba nti bajja kujjaeyo mu August, tebalina galwanagala ne balonzi baabwe oba ne bannansi. Naye nze nkugamba, mwe mugera ne mugamba nti palamenti ejjuddemu abantu abali corrupt. Kati omuntu ali corrupt onoomuwa ekiwandiiko kyo n'okifuna, beeteeseeko. Kubanga ekibaleetese ebiwandiiko nti babiwe sipiika ateese ku bulyake, ate ne sipiika naye mugamba mulyake, ne babaka balyake. Kati abalyake banaateesa ku kiwandiiko kyabwe nga bakigira. So nze kye naalisuubidde, bannansi tetusobola kubagaana. It is their right. They have the right to demonstrate whichever mode gye bakozesa, kubanga under NRM junta you cannot decide any mode you can use in demonstration. I have heard that some of our colleagues, the honorable members, are in panic because of what is expected tomorrow. A parliament is a free exit and entry. You come at your own time and you leave at your own time. I have heard that there are several youths who are planning to come and invade parliament.
But at the same time, I've been traversing the streets of Kampala. I've seen a lot of armored vehicles with so many soldiers of different kinds. But I think we can resolve any impasse, not by force at all times. We can find ways how we can manage the challenges we can have as a society. But being that I'm a member of parliament, and these people are coming to demonstrate against parliament where I'm a member, I don't have any capacity to stop them, other to give them a leeway. But remember, some time back, there are the same people are saying the Speaker of Parliament is corrupt, the members of Parliament are corrupt, and they are bringing their document to the corrupt people. Now who will hold their document? Because they are supposed to give it to the Speaker. Are they just coming to demonstrate in the yards of Parliament, or they have a specific document they want to hand over to the Speaker? If they want to hand over that document to the Speaker, I think it is not right at this moment. They should have waited, because I've heard even the President castigating them that they are just going to play with the fire. If there is a fire outside Parliament, I don't care. If fire plays with the fire, I don't care. What I want as a member of Parliament, I want Ugandans to be given freedom to demonstrate. If there is anything they suspect here in Parliament, Parliament is for Uganda. If they are coming to Parliament, like for example me, I cannot dare come here tomorrow. For what? Now if you go into the hands of that person who has been looking for you at all costs and uses that demonstration as a scapegoat that have been demonstrating against this member of Parliament, can you handle? The answer is no. So we shall wait. Some of us won't be here tomorrow. We shall wait until water comes down, because we cannot, even these people who always read weather forecast, they can warn you, please don't use Lake Victoria. The winds are so high. In case you get any boat accident, you cannot blame anyone. So it will be just a matter of insolence to see a member of Parliament coming here tomorrow. After all, tomorrow, we are supposed to be here tomorrow. We are supposed to have Parliament tomorrow. But of course, we can suspend the sitting, and then we say we come next week when things have normalized. There is no reason why we should rush and come here, yet we know that the public has been excited and they are ready to attack Parliament. Nzokujja kwange wano oba obutajja, sijja kujja nze ng'omuntu, sijja kujja saagala kusinkana balonzi nga beekuba nange bankubiremu. Naye ngo obuzibu bwaffe abalonzi balina double standards. Abalonzi bagamba Speaker of Parliament ali corrupt, ne bagamba n'ababaka bali corrupt. Ate kati baleeta ekiwandiiko ekivumirira corruption eri abo bennyini be bagamba bali corrupt. Ekiwandiiko bagenda kiwa sergeant ati amuzi, kubanga nze nsuubira. Nze sigenda kujja, nze ng'omubaka wa Parliament sigenda kujja, of course. Saagala kunkubira wano, kubanga nkimanyi ne state eyinza okukozesa baguuni baayo ne bagaawo otuuka ku Lutamaguzi mukubire eddala oyo weefuule nti otuyiseeko wano. Kati abo bwe balaba nti bennyini state supporters bayinza okubalekako, tolowooza nti buli ajja okwekalakaasa ava mu kyalo. Abamu ba state ebambaza ne bagaa tageti yaffe gundi ne gundi, bw'omulawo gwe gwoba okuba ffe tujja kubanga abakutte nti gavumenti yakutte abeekalakaasiza nga bakubya ababaka. So nze sijja kujja, era in fact nabadde nsuubira ne babaka bannange kuba abamu mbalabye beeraliikirivu. Nze mbadde nsaba nti ewaffe tuli nga bwe nabagambye, ewaffe tulinayo enkoko ezirya ensanafu, tulinayo n'enkoko ezirya enkuyege. Kati wano waliwo abasobola okwaŋŋanga abajja okwekalakaasa, babaŋŋanga awo bagire naye nze nga nze I cannot risk. Why? Kyetwali badde tukola kuliriza bannansi, are those allegations true or false? Bwe ziba nga nkyamu tuzidismissing, bwe ziba ntuufu tukirowoozeeko tukole ekyo kye tulina okukola ng'ababaka ba Parliament. Naye nze nga nze enkya tojja kundabawo wano, in fact week number tojja kundabawo wano, kubanga wayinza okugiramu abasajja ba state ne bagamba nti bw'oba weekalakaasa opposition mukubire eddala omukutula okugulu. Kensonga lwaki nze sijja kubaawo, naye ajja okubaawo ffe tetusobola kubeera wano tugambe temujja mu Parliament kibi. Wano tulinawo n'ababaka abakola jimu,
tunababaka abasiiba mu jiimu nabo kyekiseera okwaŋŋanga abalonzi baabwe ku geeti. Naye ŋŋanze sisobola kubeera wano ne ŋŋamba abavubuka nti temujja ku palamenti oba mujje, buli muntu waddembe okukola ekyo kyawulya kyayagala okukola. Bw'oba ozze kwekalakaasa weekalakaasa, oba teweekalakaasa gw'omanyi bye byange ssebo.